Hello students, this is Sandhamal, your physics tutor for NEET 23. We have started a last minute series, so let's start our session. Last minute series part 12.2 from electrostatic. Topic is electric field and Gauss law. Okay, so first electric field line and paathalam. Already we electric field line and paathom E vector which is equal to force by யூனிட் டெஸ்ட் சார்ஜ். அதாவது ஒரு சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதை சுத்தி ஒரு ரீஜியன், ஓகே, அதை சுத்திலும் ஒரு ரீஜியன்ல ஒரு ஃபினாமினா இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபினாமினாக்கு நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? ஸோ அதை எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் பிளேஸ் a டெஸ்ட் சார்ஜ் Q0 ஓவர் த ரீஜியன். ஸோ இப்போ இந்த Q0 எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதோ, ஸோ தட் இஸ் மை ஃபோர்ஸ் which is equal to Q0 into E ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபீல்ட் அந்த இடத்துல இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்றத சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ சார்ஜஸ் என்னவா இருக்கும்? K into Q into Q0 upon, so distance between the charge be R. So I'm just taking the distance between the charge be R, so which is R square. So from this I can say electric field which is equal to, so K Q into Q0 by R square whole divided by Q0, isn't it? So Q0 get cancelled. So what is my electric field? E which is equal to KQ upon R square. Okay, so this is electric field due to the charge plus Q. Okay, so which is a vector quantity, correct? Which is my vector quantity. அப்ப இதோட டைரக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டைரக்ஷன் இஸ் as same as what is the direction of force, அவ்வளவுதான். சோ இப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் ஒரு லைன் கனெக்ட் பண்ண அப்படின்னா சோ இந்த டைரக்ஷன்ல தான் என்னோட ஃபோர்ஸ் இருக்கும், சோ அதே டைரக்ஷன்ல என்னோட field இருக்கும். Okay, so vector quantity direction as same as force. So what is my unit of this electric field is Newton per coulomb. Okay, so Newton per coulomb, its dimension is ml t power minus 3 and a power minus 1. So no dimension. Okay, so easy derive பண்ணிடலாம், யூனிட்ல இருந்து derive பண்ணலாம். So this is my dimension. Okay, so now this is the intensity. Okay, this is what my intensity of electric field. Okay, right. So kq by r square. Next பார்த்தோம்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது ஜஸ்ட் தியரி பேஸ்ட் டாபிக். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக். ஓகே, ஸோ நீங்க என்ன மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ அதுல கொடுத்துருக்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுவே போதுமானதா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரின்சிபிள் ஆஃப் சூப்பர்பொசிஷன். பிரின்சிபிள் ஆஃப் superposition. So in the principle நமக்கு already force எப்படி பார்த்தோமோ so அதே தான். So net electric field which is equal to vector sum of all other electric field due to other charges. That's it. Okay, so this is my principle of superposition. நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்ல அப்ளை பண்ணும்போது இது நல்லா கிளியரா புரியும். ஓகே, so next topic என்ன அப்படின்னா equilibrium of charges. So listen, so இது ஒரு சின்ன டாபிக் பட் ரொம்ப ஈஸியான இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ஈக்குவலிபிரியம் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன? F net is equal to 0, net force equal to 0. So net force 0 அப்படின்னா நம்மளோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் 0 தான் இருக்கும். net electric field is also equal to 0. இப்போ நான் ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்துக்கிறேன், Q1 ஒரு சார்ஜ், Q2 ஒரு சார்ஜ். ஸோ இது ரெண்டோட டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் என்ன அப்படின்னா so that is my L. ஓகே, ஸோ இப்போ என்னோட கேஸ்ல Q1 is lesser than Q2, அதாவது Q1 is smaller, okay, and my Q2 is larger one. Okay, so இந்த கேஸ்ல கண்டிப்பா intensity of Q1 is lesser than intensity of Q2. கரெக்ட்டா? electric field intensity of Q1 is lesser than field intensity of Q2. அப்ப கண்டிப்பா இந்த இடத்துல net field இருக்கு இல்லையா? சோ அப்ப அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக நான் ஒரு தேர்ட் சார்ஜை இன்ட்ரோ듀ce பண்றேன். either I can introduce in between the charges or away from the charges. Okay, அது based on what nature of the charge அப்படின்றத பொறுத்து தான். Okay, so case number 1, first case என்ன அப்படின்னா என்னோட Q1 and Q2 are like charge. Okay, like charge அப்படின்னா சேம் சைனா இருக்கும். Okay, like charge அப்படின்னா கண்டிப்பா this is my Q1 and this is my Q2. so என்னோட third charge betweenல தான் வரும். Okay, betweenல தான் வரும். Okay, between the line joining of these two charges. Okay, so அப்ப இது ஸ்மாலர் சார்ஜ்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத ஒரு டைரக்ட் ஃபார்முலா இருக்கு. சிம்பிளான ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுட்டா இந்த சம் முடிச்சிடலாம். ஓகே, so distance between these two charges be L. so what is my x அப்படின்னா x which is equal to root of Q1 upon root of Q2 plus root of Q1 into L. Okay, into L. So this is a direct formula. So please make note of this formula. Okay, this is from Q1. So this is from Q1. From Q2 அப்படினு கேட்டாங்க, that is L minus x. Okay, from Q2 கேட்டனா L minus x போட்டோம் அப்படினா from Q2 ல இருந்து அதோட பொசிஷன் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிரும். Okay, so that is my first case. So second case பார்த்தோம்னா case number 2. Okay, case number 2 ல Q1 and Q2 are unlike charge. Okay, unlike charge ஆ இருந்துச்சு அப்படினா கண்டிப்பா இதோட பிளேஸ்மென்ட் எப்படி இருக்கும்னா so this is my Q1. Okay, and this is my Q2 அப்படினா so third charge will be nearer to smaller one only. Okay, always which should be placed nearer, I mean away from Q1. Okay, so this distance from Q1 is x. Q1 is nothing but my smaller charge. Okay, so distance between these two charges be L.
Okay, so now the charge q from q2 is how much distance? L plus x. Okay, q2 ல இருந்து L plus x என்ற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, q1 ல இருந்து x என்ற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப x ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா L into root of q1 upon root of q2 minus root of q1. Okay, so the ஞாபகம் வச்சுக்கோ, q1 அப்படின்றது smaller charge, q2 ன்றது larger charge. So இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிடலாம். Okay, so next பார்த்தோம் அப்படின்னா electric field due to charged ring. Okay, so இதுல ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. ஒரு ரிங் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஒரு ரிங் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா so which is uniformly charged. Okay, which is uniformly charged over the surface. Okay, so இப்போ இதோட சென்டர்ல what is my field அப்படின்ற ஒரு question and what is the field along the axis of the ring. Okay, so இது மாதிரி ரெண்டு question இருக்கு. Okay, so அப்ப சென்டர்ல அந்த ரிங்கோட பொசிஷன், ஐ மீன் இது செமி சர்க்குலர் ரிங்கா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு குவாட்ரண்ட் ரிங்கா இருக்கலாம், இல்ல சம் ஆங்குலர் ரிங் ஐ மீன் செக்டர் ரிங்கா இருக்கலாம். ஓகேவா, சோ அது எந்த ரிங்கா இருந்தாலும் வாட் இஸ் மை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்றத ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். சோ என்ன அப்படின்னா ஒரு ரிங் ஒரு ரேண்டமா எடுத்துக்கிறேன். சோ ஜஸ்ட் ரேண்டம்லி, சோ this is a ring. Okay, so it makes some angle with the center. Okay, so this is my center of the ring. Okay, so which makes theta angle with the center of the ring. So r is the radius of the ring. So what is the electric field at the center அப்படினு கேட்டோம்னா which is nothing but 2k lambda upon r into sin theta by 2. So what is my lambda அப்படினா linear charge density. Linear charge density. Okay, so linear charge density which is nothing but charge per unit length. So that is my lambda. Okay, so q எவ்வளவு q ல இருக்கு divided by over what is the length of my arc. That's it. Okay, so எவ்வளவு charge இருக்கு divided by total length of the arc. Okay, right. So now in case my case is if it is a semicircular mean, if it is semicircular mean what is my field அப்படினு பார்த்தோம்னா that is 2k lambda by r, that's it, into sin theta by 2 வருமா. so semicircular ring அப்படினா theta is equal to 180 degree. so அப்ப sin 180 by 2 ங்கிறது 90, sin 90 ஆயிடும். so sin 90 ஓட value 1. so this is my electric field for a semicircular ring. so இதோட direction பார்த்தோம்னா so this is my semicircular ring, right. so இதோட direction பார்த்தோம்னா downwards ல இருக்கும், from the center ல இருந்து downwards ல இருக்கும். so அதை மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வெச்சுக்கோ. இதுவே குவாட்ரண்டா இருந்துச்சு அப்படினா ஒரு குவாட்ரண்ட் ரிங்கா இருந்துச்சுன்னா தீட்டாவோட வேல்யூ 90 டிகிரியா இருக்கும். சோ அப்ப E which is equal to k lambda upon root 2 into r னு வந்துரும். ஓகே, சோ தீட்டாவோட வேல்யூ அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா we will get the electric field. ஓகே, சோ இந்த இடத்துல ஒரு குவாட்ரண்ட் இதோட டைரக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படினா see it will be like this. so this is my quadrant ring. so இதோட electric field பார்த்தோம்னா இது மாதிரி இருக்கும், இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். so இதுக்கு காம்போனன்ட்ஸ் உண்டு. ஓகே, இதுக்கு காம்போனன்ட்ஸ் உண்டு. so காம்போனன்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம வெக்டர்ஸ்ல எழுதணும். ஓகே, ரைட். so that's it. okay, this is all about for a ring and electric field at the center of the ring. okay, ஒரு full ring க்கு பார்த்தோம்னா electric field at the center is 0. okay, full ring அப்படினா 360 by 2, அப்ப என்ன வரும் sin 180 வரும். so full ringல பார்த்தோம்னா field at the center is 0. இப்போ axisல பார்த்தோம் அப்படினா so இப்போ அதே ரிங்ல ஆக்சிஸ்ல எவ்வளவு ஃபீல்ட் இருக்கு அப்படின்றதை கால்குலேட் பண்ண போறோம். சோ இப்போ என்னோட பாயிண்ட் P இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறேன். so which is x distance from the center of the ring. Okay, x distance from the center of the ring. so my radius of the ring be r. so what is my field at the point P, which is nothing but k into q into x upon x square plus r square whole power 3 by 2. okay, so this is my direct formula. so remember this formula, no need of any derivations. okay, so ipa kqx upon x square plus r square into whole power 3 by 2 இருக்கா. so ipa என்னோட field இருக்கு இல்லையா EP, so which is maximum at one particular position, அது maximum இருக்கும். அந்த position என்ன அப்படினு क्वेश्चन கேட்டோம் அப்படினா see E is maximum. so இந்த positionல அப்படினா when x is equal to r by root 2. okay, so இது டைரக்ட்டா क्वेश्चन கேட்பாங்க. so அதனால நம்ம இதை எடுத்துக்க வேண்டியது. okay, so அப்ப இதோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படி பார்த்தோம்னா see this is x versus E graph. okay, so this is my electric field. so x is equal to 0 அப்படினா என்னோட electric field 0 ஆ இருக்கும். so after that it further it increases at one particular point. so that point is called my r by root 2 ன்ற பாயிண்ட்ல maximum ஆ இருக்கும். then again it will decreases and okay, so அதே மாதிரி நெகட்டிவ் லைன். so same thing. okay, same thing. so this is my graph, right. so this is my graph for a charged ring along the axis of this is a field along that. now the next topic is electric dipole. so dipole அப்படின்றது ஒண்ணும் இல்ல, two charge minus q and two equal and opposite charges are separated by a small distance 2d. okay, so that is called my dipole. okay, so now listen. so இப்ப dipole னா என்ன தெரிஞ்சிச்சு, dipole moment அப்படின்ற ஒரு quantity, dipole moment. so இத நம்ம p அப்படினு சொல்லுவோம், representation p which is equal to q into 2d. okay, the product of magnitude of one of the charge into distance of separation between them, that is called my dipole moment. so which is a vector quantity. so which is my vector quantity. so its direction is, so this is my vector quantity, direction is always from minus q to plus q. so that is my direction of my dipole moment. okay, so this is the direction. this is my direction of my dipole moment. okay, so இப்ப இந்த dipole நால field இப்ப listen. so this is my dipole.
Okay, so this is minus charge, this is my plus charge. Okay, so which is separated by small distance. இப்போ இதோட axis correct இதோட axis here and this is a equatorial line. Okay, so இப்போ இதோட axial line ல எவ்வளவு electric field, இப்போ நான் இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்ல how much electric field due to these two charges, ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு, அப்ப இந்த இடத்துல field இருக்கணும் இல்லையா, சோ அப்ப எவ்வளவு field இந்த இடத்துல கிரியேட் ஆகுது. சோ அதே மாதிரி இதோட equatorial axis ல எவ்வளவு field கிரியேட் ஆகுதுன்ற ஒரு derivation இருக்கு. சோ derivation not required. So listen, இப்போ நான் ஒரு சின்ன டைரக்டா ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So this is my minus q and this is my plus q. கரெக்ட்டா? So randomly ஒரு பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம். So this is my point P, so which making so this is 2d distance of separation of these two dipoles. So now from the center, that point distance B, I'm just taking this distance B x. Okay, or just taking this distance B r. Okay, so which making an angle theta. So now field at the point P, which is equal to kp upon r cube into root of 1 plus 3 cos square theta. So this is a direct formula, just remember this formula only. Okay, so now theta which is equal to 0 degree இருந்துச்சு அப்படினா என்ன நடக்கும், ep which is equal to kp upon r cube into root of 1 plus 3 4 வந்துரும் கரெக்ட்டா, because cos square 0 is 1. Okay, then 1 plus 3 is equal to 4, then it will become 2 kp upon r cube, so which is nothing but my axial line case. This is nothing but my axial line case. So here E is a vector quantity and P is also my vector quantity. So in the case la pathomna E vector and P vector are in the same direction. Same direction la irukum. Same direction. Okay, vector la sonna appadina E vector which is equal to K P vector upon 2K P vector upon R cube. Okay, so this is for the axial case. Okay, in vector form. So next pathomna theta value 90 degree, that is my equatorial line. Okay, then EP which is equal to what will happen, which is nothing but kp by r cube. Okay, kp by r cube, so this is my equatorial line. Okay, so in the case la pathomna E vector and P vector are opposite in nature or opposite direction. Okay, so opposite direction na ipo idha vector la eludunamna E vector which is equal to minus k into P vector upon r cube. Okay, so minus edha indicate panadhamna E vector and P vector both are in opposite direction. Okay, so these are basic things regarding electric dipole. அடுத்தது electric dipole ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃபீல்ட்ல வச்சோம்னா, சோ அது டைரக்ட் ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. see இப்போ ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கு, இதுல நான் ஒரு டைபோல பிளேஸ் பண்றேன், this is minus q and this is plus q அப்படினா, so which making an angle theta with the field அப்படினா, so இது எவ்வளவு டார்க் இருக்கும் அப்படினா, டார்க் which is equal to P vector, this is my dipole moment into E. Okay, so this is a cross product. So இது மாத்தி எழுதுனா தப்பு. Okay, E vector plus P vector எழுதுனா தப்பு. So this is a correct format. Okay, so tau which is equal to P vector cross E vector. So according to the definition of cross product, PE sin theta அப்படின்னு எழுதலாம். Okay, theta is nothing but angle between my dipole moment and my electric field. Okay, so thing is important. Okay, so these are the basic things regarding electric dipole. So these are the required things. Right. Next thing is electric flux and Gauss law. Okay, next topic is electric flux and Gauss law. So electric flux na onnu illa, so ipo oru plane eduthukiren. Okay, oru plane eduthukiren. So in the plane la ethana number of lines podhu, okay, number of electric field lines podhu, so that is called my flux appdi solluvom. Okay, so ethana number of lines podhu, that is called my flux. Okay, so idukku definition enna appadina, flux which is equal to E vector dot A vector. So this is my scalar product. Okay, E vector dot A vector. So A ங்கிறது area vector here. Okay, so ipo area vector appdi paathomna, listen, so ஒரு பிளேனுக்கு ஏரியா வெக்டர் அதோட நார்மல், இது ஒரு பிளேன் அப்படின்னா இதோட நார்மல் தான் என்னோட ஏரியா வெக்டரா இருக்கும். This is my area vector. Okay, flux is number of flux line crosses per unit area அப்படின்றத சொல்லுவோம். Okay, so அப்ப இதோட definition, according to definition of scalar product, I can say EA cos theta அப்படி சொல்லலாமா, EA cos theta. Okay, so இப்போ இதோட யூனிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா, unit is nothing but Newton, I can say volt meter கூட இதோட யூனிட், or Newton per coulomb into meter square. So இது ரெண்டுமே ஒரு யூனிட் தான். Okay, right. Okay, these are two units, voltmeter or Newton per coulomb into meter square. Okay, so the dimension எழுதணும் அப்படினா, so dimension is simple. So derive பண்ணோம்னா first ml t power minus 2 and L square and A power minus 1 and T power minus 1. So which is nothing but ml cube T power minus 3 A power minus 1. This is what my dimension for electric flux. இது direct question கூட கேக்குறதுக்கு chances உண்டு. Okay, so right. So இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் flux னா என்ன சொல்லியாச்சு, EA cos theta. Okay, so இப்போ என்னோட plane இப்படி இருக்கு. Okay, so என்னோட plane இப்படி இருக்கு. Okay, இப்போ இது மாதிரி ஒரு field இருக்கு. So this is my electric field which making an angle theta. This is a vector. This is my A vector which is making theta angle with my aerial vector, my electric field. Okay, so now what is my component of the electric field along the A vector is nothing but E cos theta. E cos theta into E. That's it. E cos theta
into A, that is what my flux. Okay, if A vector and E vector is perpendicular means A vector and E vector is perpendicular means my flux is equal to 0. Okay, my flux is equal to 0. Parallel means EA cos theta, that's it. Okay, theta is angle between E and A, so keep it in mind. Okay. Gauss law என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா Gauss law என்னன்னா the net flux enclosed by the surface, net flux enclosed by the surface is equal to 1 pi epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. The net charge enclosed by the surface. Okay, net flux enclosed by the surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. I mean, see line integral of d phi, which is equal to q by epsilon naught. So this is what my relation. Okay, so this is what my relation. So I can say phi net, which is equal to q by epsilon naught. Okay, so inge charge in the q எழுதிருக்கேன், so that is the q inside the closed surface. Okay, so இப்போ ஒரு cube எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, so this is my cube. Okay, so this is a closed surface, all sides are closed. Okay, so inside la ஒரு q ன்ற charge இருக்கு அப்படின்னா, okay, q ன்ற charge இருக்கு அப்படின்னா, so what is my flux அப்படின்னு கேட்டோம்னா, which is nothing but q by epsilon naught, that's it. Okay, flux enclosed by the surface. Okay, net flux enclosed by the surface is q by epsilon naught, simple thing. So this is inside charge. So inside la 2q இருந்துச்சு அப்படின்னா, that is 2q by epsilon naught, that's it. Okay, so this is my thing. இப்போ Gaussian surface அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, see இப்போ this is my charge. Okay, so இங்க ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு, கரெக்ட்டா? I mean sorry, இங்க ஒரு கியூப் இருக்குதுனால so எல்லா சர்ஃபேஸ்லயுமே ஈவனா தான் ஃப்ளக்ஸ் கிராஸ் ஆகும், கரெக்ட்டா? So by 2q by epsilon naught net flux. Okay, so இப்போ charge q இருக்கு, so this is, if I can consider an imaginary surface, that is called my Gaussian surface. Okay, Gaussian surface. Okay, what is the flux? Okay, what is the flux crossing the Gaussian surface at every point means that is same. Okay, so இந்த எல்லா பாயிண்ட்லயுமே flux வந்து சேமா தான் இருக்கும். Okay, Gaussian surfaceல கிராஸ் ஆற flux சேமா தான் இருக்கும், even if you increase the radius of the Gaussian surface. Next topic என்ன அப்படின்னா application of Gauss law. So Gauss law எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண போறோம்? Okay, this is alternate way to find the electric field னு கூட சொல்லலாம். Okay, but Gauss law எல்லா சிச்சுவேஷன்லயுமே சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. நம்ம எந்த இடத்துல Gaussian surface ப்ராப்பரா கிரியேட் பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல மட்டும் தான் Gauss law வேலிடா இருக்கும், otherwise it is not valid. Okay, right. So Gaussian surface எப்போதுமே ஒரு symmetrical object-ஆ தான் இருக்கணும், spherical body-ஆ இருக்கலாம். Okay, so அது மாதிரி நம்ம Gaussian surface இருக்குது, it should be symmetrical about any axis. Okay, right. So application of Gauss law, first thing என்ன அப்படின்னா ஒரு infinitely charged wire. Okay, so which is charged with linear charge density b lambda. So lambda is nothing but q by L. Okay, right. So now I'm just considering a Gauss. I need to find what is the field at the point P. So I need to find what is the field at the point P. So for that I'm just considering one Gaussian surface which is in the cylindrical band. Okay, cylindrical. Its radius is nothing but the distance of the point P from the wire. Okay, so and its height b, here it is. This is my height. Okay, I'm just taking this is my d. Okay, this is my d. Right. Okay, so the derivation is simple. Enna abina, see E into, I mean net flux is d phi, which is equal to integral d phi, which is equal to q by epsilon naught. Okay, so net charge எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றதா. Okay, so அப்ப net charge எவ்வளவுடா இருக்கு உள்ள அப்படினு பார்த்தோம்னா lambda into c enclosed by the Gaussian surface, that is important. Net charge enclosed by the Gaussian surface. So அப்ப என்ன வரும் அப்படினா d into L என்றதா வரும், I mean d into lambda னு வரும். Okay, correct தானடா? So இதோட length of the wire எவ்வளவு? d. Okay, so lambda is nothing but q by L, correct? So q by d. Okay, that linear charge density is constant. Okay, so from this I can say q, which is equal to lambda into d. Okay, so lambda into d whole divided by epsilon naught. Okay, phi எப்படி எழுதலாம்னா EA, correct? So electric field நான் கண்டுபிடிக்கணும், into A ன்றது surface. Okay, field in the surface அதோட circumference of the cylinder மட்டும் தான் லிங்க் பண்ணிருக்கும், so which is nothing but 2 pi into r into what is my depth is d. Okay, which is equal to lambda d upon epsilon naught. Okay, so d ரெண்டு சரி cancel ஆயிரும், so E which is equal to lambda by 2 pi epsilon naught into r. So இது மட்டும் நம்ம direct formula ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், so this is enough. Okay, derivations are there. Okay, derivations are there, but final result is enough for last minute preparation. Right. So next பார்த்தோம் அப்படின்னா, so this is for infinitely charged wire. Okay, so now இப்போ ஒரு spherically charged shell. Okay, so this is a spherical. Now next பார்த்தோம்னா ஒரு spherical shell எடுத்துக்கிறேன் which is charged. Okay, which is charged. Okay, so now what is my field at the point P, which is inside the shell, on the surface of the shell and outside the shell?
Okay, so இது ரொம்ப சிம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Inside the shell பொறுத்தளவுக்கு inside is electric field is equal to 0. Okay, electric field is equal to 0. Second case, outside பார்த்தோம் அப்படின்னா outside is whatever the Gaussian surface you are taken, so that is E, which is equal to kq upon r square. R is distance from the center to that point be r. Okay, and on the surface பார்த்தோம் அப்படின்னா on surface is equal to E is equal to kq upon capital R square. Okay, so இதோட graph எப்படி வரும் பார்த்தோம்னா, see this is my x, so this is my r and this is my E. Okay, so இப்ப r is equal to r என்ற வரைக்கும், so அதோட graph அதோட value பார்த்தோம்னா that is 0. Okay, then at r வந்து பார்த்தோம்னா it will reach, which is nothing but kq upon r square. Okay, then it will reduces, I mean E is proportional to 1 by r square. That's it. Okay, that's it. So this is what my graph. I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. Thank you.